So, வணக்கம் நண்பர்களே. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா தென் ஃபிசிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் டைவர்ஜென்ஸ். ஸோ ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் நம்ம டெல்னா என்னன்னு பார்த்தோம், கிராடியன்ட் அண்ட் டைவர்ஜென்ஸ் அண்ட் கர்ல் என்னன்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி தென் ஃபிசிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் டைவர்ஜென்ஸில் ஒரு 5 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த 5 பாயிண்ட்லேருந்து டெஃபினட்டாக ஒரு கொஷின் நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஃபார் சொலினாய்டல் இஃப் டெல் டாட் வி இஸ் ஈக்குவல் டு 0னா அப்போ என்னன்னு கேட்பாங்க. இஃப் solenoidal, if del cross B na, that should be irrotational, that should be represented as a curl. Then second significance, if del dot B is equal to 0 means the field or field is incompressible. இது மாதிரி நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க. So the third point for conservative electric field எப்படி இருக்குன்னா, then del dot E is equal to 0. So then fourth, the amount of flux divergence from a point per unit area per second is called divergence of the vector field. So the divergence of vector value function is a scalar value function. சம்பந்தமான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம். So find then del pi, பையோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. தென் பாயிண்ட் இது வந்து எக்ஸு ஒய்ஏ இசட் வேல்யூ. ஓகே, அப்போ we know the value for del. So this is the del can be write in this way. Then pi ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்படியே எழுத வேண்டியதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ தென் dou by dou x we have to differentiate with respect to x. அப்போது x then remaining term we have to get then y square I, then plus remaining then dou by dou y we have to differentiate with respect to y. அப்போ 2xy plus 2z. So similarly then dou by dou z differentiate with respect to z, we have to get this one. So what are all the physical significance of divergent? So this is the important. For solenoidal, del dot v is equal to 0. For conservative electric field, then del dot E is equal to 0. These are all the most important points. So the divergent formula can be write like this. So from the previous video we have to discuss about then del dot v na, it should be a then solenoidal field. Apo we have to see the one of the problem, then find divergent f, the f is equal to that should be a given. So நம்மளுக்கு தெரியும் for solenoidal field for divergent del dot v na that should be a 0. அப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஃபைனலாக என்ன வரும், then del dot for example இங்கே f கொடுத்துருவாங்க, but the letter will be a different, it may be a v or fe, then whatever may be, then divergence கொடுத்துனாங்களே dav or divergence எது கொடுத்தாலும் then del dot f is equal to 0. So then whatever maybe you have to discuss in the problem, finally we have to get del dot f is equal to 0 because this is one of the physical significance of divergence. Okay, so from the gradient then similar way we have to then important vector identities போட்டிருக்கேன். ஸோ இதில் 3 அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதிலேருந்து டெஃபினட்டாக ஒரு கொஷின் வரும். ஸோ த டைவர்ஜென்ட் ஏ ப்ளஸ் பினா இட் கேன் பி ரைட் லைக் திஸ். தென் சிமிலர்லி தென் கர்ல் ஏ ப்ளஸ் பினா இப்படி எழுதலாம். தென் கிரேடியன்ட் ஏ டாட் பி, தென் டைவர்ஜென்ட் ஏ கிராஸ் பி, தென் கர்ல் ஏ கிராஸ் பி, then curl A can be write like this. So this is the most important. So then divergent curl A which is equal to A, இது எப்படி எழுதுனால that should be then del square A is equal to 0. Similarly then curl or gradient can be write it as then del square pi which is equal to 0. Then similarly then divergent pi A can be write like this. This is the most important. இதில் இருந்து ஒரு கொஷின் வரும் நண்பர்களே. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் இதை இந்த பாட்டில் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும். ஸோ தென் லப்ளஸ் ஈக்குவேஷன் தென் டெல் ஸ்கொயர் பை விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. தென் இதே எப்படி எழுதுனா தென் டெல் டாட் டெல் பை விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 லப்ளஸ் ஈக்குவேஷன். ஸோ இதே சிமிலர்லி பாய்சான் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுனா தென் டெல் ஸ்கொயர் பை விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தென் மைனஸ் ரோ பை எப்சிலான். திஸ் இஸ் த பாய்சான் equation. Similarly if del dot v is equal to which is called as solenoidal, if del cross v is equal to 0 na irrotational, then similarly can read like this. So these are the most important point repeated question. Okay, so thank you.